has sunk in Lake Tanganyika at the small Kibirizi port with over 120 tons of goods, including foods that was being transported from Kigoma region to Burundi and Democratic Republic of Congo. The loss incurred is yet to be determined. I packed lentils and put them in a boat. Unfortunately, last night I received a phone call that the boat has capsized. Everything is wet. I packed almost 87 bags of lentils. So far, we have rescued 27 bags only. We are trying to dry them, but it seems that it won't work. I'm wondering, how are we going to be compensated? The incident had occurred because of strong winds that were coming from the western DRC. We are urging the government to build a blockade possible for us to use the Kibirizi port. Because we have colleagues on the other side of Congo, we are thinking of taking our vessels there. I sympathize with traders from a loss they incurred because most of the cargo that was carried included things like sugar, flour, and even cement. We thank the Fire and Rescue Brigade for their help in rescuing cargo that sank. Tanzania Meteorological Agency TMA has said that Hurricane Jobo, which was seen moving towards the coast of Lindi, has continued to move closer and has already begun to affect the Mtwara region, with wind speed rising to 40 kilometers per hour from the normal 10 kilometers. Now moving on, South African mining company AngloGold Ashanti has pledged to continue cooperation with the government of Tanzania in the mineral sector and to ensure it contributes to the economy. The assurance was given by the CEO of AngloGold Ashanti Africa, Siselo Ntuli, during talks with the Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation, Ambassador Liberata Mulamula, in Dar es Salaam. As the Ministry of Foreign Affairs, our work is to develop economic diplomacy. Once we meet with heads of such big companies, it is part and parcel of our contribution in building the economy of this country. I've been very honored to meet the Honorable Minister of Foreign Affairs. Firstly, we would like to congratulate on this, on the honor of being appointed in this role. Really the purpose of today was to come and solidify our bond of economic cooperation. Following complaints raised by farmers on a directive given by the District Commissioner of Songwe, Samuel Jeremiah, to ban sale of sesame out of the district, the Director of Receipt in the country has revoked the decision after discovering that unnecessary force was used instead of providing education on the warehouse receipt system. Kwenye wilaya ya Songwe tumezuia ufuta ustoki wilayani Songwe bila kupitia stakabazi za gari ya Songwe, sio vinginevyo. Kilio chetu sasa, baada ya kuona wilayani hatuna utetezi, tunaomba viongozi na Mheshimiwa Rais Mama Samia, tunakuomba Mama Chonde, wewe ndo mama yetu. The Tigo Green for Kili campaign, launched by mobile company Tigo that aimed at restoring melted snow on Mount Kilimanjaro, has continued to build traction after receiving 10,000 trees from Tanzania Forest Services Agency, TFS. Kampeni ambayo inaenda kwa jina la Tigo Green for Kili. Lakini vile vile tumeweza kupokea miti 100 kutoka kwa kampuni ya VEG ambao nao pia wameweza kutusaidia au kutuunga mkono kwa ajili ya kufanikisha kampeni hii ya Tigo Green for Kili. Nichukue nafasi hii niwashukuru sana TFS na VEG. Miche takribani 10,000 ambayo tuliwaahidi katika swala zima la uhifadhi wa mazingira ndani ya mkoa wetu wa Kilimanjaro, hasa kurudisha uoto wa mlima wetu wa Kilimanjaro. Basi sisi tukiwa kama TFS tunazidi kukumbushia taasisi mbalimbali ambazo tunashirikiana nazo katika swala zima la uhifadhi wa mazingira, hususan Floresta. And that is the end of the national news. International comes next after the break.
in international news. The current gender-based violence report in Kenya shows an increase by 92% of gender violence cases that occurred between January to June in 2020, whereby within a period of 1 week, 7 women have been murdered by their partners in domestic violence. In the last 1 year, we have seen an increase, disastrous, if we waited to do something about it. We know only 20% of the cases are reported. Provide a solution. All of you have been able to witness. Let's protect our sisters, our daughters, our mothers. The United States has shared with Iran details of sanctions it is prepared to lift under a return of the 2015 nuclear accord. A senior U.S. official has said that there will be difficulty in untangling some sanctions imposed by the former President Donald Trump. The update comes as the U.S. and Iran completed their second round of indirect talks in Vienna on how to restore a nuclear accord, which Trump withdrew from in 2018. The argument saw Tehran curtail its nuclear program in exchange for relief from some sanctions. In Uganda, plans to send 30.4% of its national budget for the 2021-2022 financial year on security, needs being an increase of twice as much of what was located in the previous budget. The government has estimated to allocate $11.4 billion, equivalent to 41.3 trillion Ugandan shillings for the budget. And that is the end of international news. Business comes next after the break. In this program, we'll be looking at the developments in the mobile financial services. And to talk more about this, I have with me the Chief Officer Mobile Financial Services from Tigo Pesa. Tigo, Angelica Patience, you're marking the 10th anniversary of Tigo Pesa in Tanzania. How does it feel? 10 years is quite some time, and with what we've been able to achieve, I'm very proud of what we've done in the past 10 years. How we've changed people's lives in Tanzania, and how we've brought convenience and made lives very easy for all people in Tanzania. A lot of people now started to see the importance or the need of using mobile financial services to do various business activities. What impact do you think Tigo Pesa has been able to have on that, in that area? As we grew, we realized we needed to improve and also bring solutions to SMEs, as you're mentioning, and we've had that. So we have what we call our corporate solution. This is a product for small and large companies. You can do your disbursement, and it's the only one in the market that does disbursement into any other wallet. Business Edition on Friday at 8:15 p.m. And in business news, processes to start construction of a fertilizer company in the Dodoma region that has the capacity to produce 500 to 600 tons of fertilizer have been completed, with the Regional Commissioner Binlith Mahenge handing over the investment certificate to Intracom Fertilizer Limited Company from Burundi. This project is huge and is of great importance to Tanzanians. You will remember back in the days, fertilizers, farmers were given voucher for them to get fertilizers to the agents. It brought a lot of challenges. The presence of this industry will reduce the amount of money for importation of fertilizers. Nitashukuru sana kwa sababu wakati tumeonana mheshimiwa
I will be very thankful because we once met with then the Vice President, Honorable Samia Suluhu Hassan, and she connected us with the investors. Through them, we were able to work closely with directors, especially Dr. Madu. We are thankful for your support. The history of Burundi and Tanzania can be traced back many years ago, but the type of investment we want to do in Tanzania will strengthen our brotherhood while making sure the economy of both countries grows. Sio kitu kidogo, hata kidogo. It's such a huge investment, $180. This makes them qualify as strategic investors because they have suppressed the qualities of being a strategic investor, which is investing from 50 million USD and above for foreigners and 20 million USD for in-country investors, which will bring at least 3,000 up to 5,000 employment opportunities. Traders from Kigoma region have urged the regional government to eliminate trade hindrances that are caused by officers from various government departments and also to stop visa requirements for traders from the Democratic Republic of Congo in order to facilitate trade between the two countries. We have talked about it several times in the Regional Trade Council, but it has not been worked out. We insist and ask the government to help us get it done, or if it has to be removed, as we are going to Burundi without a visa. Let's look at what products are needed by our fellows and make an effort to reach these markets and sell value-added products. The National Economic Empowerment Council, in collaboration with Geita Gold Mine, has started to empower women entrepreneurs in Lake Zone regions so as to build their capacity to invest in big mines in the country. Guest of honor, the main purpose of this training is to build capacity of Geita traders so that they can compete and perform well in the tenders offered by Geita Mine. We want to achieve the goal, but it will not make sense if we do not achieve the ultimate goal, that is to enable Geita traders to do business with Geita Gold Mine. And that is the end of business news. Sports comes next after the break. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's going to be dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's going to be dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. He did lose to Lynn. And in sports, 6 clubs have confirmed participation in the Mapinduzi Wrestling competition, which starts tomorrow in Dar es Salaam. More on the story. I would like to call on people that want to support wrestling in Tanzania to come and watch the game. The game has evolved. After we went to China and gained exposure, there are a lot of things we learned for our players. So we believe this competition will be very good. Issa Simba and Isihaka Norbert will fight for the WABA champion belt in a 10-round fight scheduled to take place in May 8 this year in Kahama District, Shinyanga region. I would like to tell the Tanzanian promoters that they should start promoting WABA championship bouts because this federation is registered here in Tanzania. And as you know, most world federations and associations are registered in their countries.
UEFA is considering imposing sanctions on the 12 clubs involved in the failed attempt to establish a breakaway European Super League. Here is more. It is understood that the appetite to punish the renegade clubs, including the Premier League's Big Six, is growing at European football's governing body, despite Ceferin hinting otherwise on Wednesday. In an interview with 24 in his homeland, published on Thursday, the Slovenian also took aim at two of the ESL's key architects, the Juventus president Andrea Agnelli and his Real Madrid counterpart Florentino Perez, and said he had been shocked by their betrayal. UEFA is believed to be exploring what punishments could be imposed. Whether that could extend to potential bans from next season's Champions League, as some have demanded, remains to be seen. The Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer spoke to a group of fans who took their protest against the Glazers to the club's training grounds today. More on the details. A group of around 20 fans gained access to United's Carrington training base. The security guard confirmed the fans were at the facility for around 90 minutes and that police were called pretty quickly to disperse the group, who are understood to have left at around 10:30 a.m. The protest appeared to be over by 11 a.m., with things returning to normal at the state-of-the-art complex, where United players have trained since 2000, with only 2 security guards patrolling the main entrance. The Red Issue Twitter account showed an image of fans on a train. LeBron James has tweeted and deleted a post on the police shooting of Ma'Khia Bryant in Columbus, Ohio, after saying it was being used to create more hate. Here's more. A 16-year-old black girl was shot dead after being called to a house where a confrontation was taking place. The killing occurred shortly before the guilty verdict was announced over the police murder of George Floyd, a case that had brought international attention to such crimes. James initially tweeted a photo on Tuesday night of the white police officer said to have killed Bryant, along with the message, "You're next," #accountability, and an hourglass emoji. The NBA star had also tweeted accountability after the guilty verdict in the Floyd trial was announced. However, James later deleted the tweet on Wednesday. "Anger does not do any of us any good, and that includes myself. Gathering all the facts and educating does, though. My anger still is here for what happened to that little girl. My sympathy for her family, and may justice prevail," he wrote. And that sports item ends on News Bulletin for tonight. Thank you for watching and good night. Bora vya ITV, Radio 1, Capital Radio na Capital Television wanakuletea ofa kabambe. Pata fursa ya kutangaza nasi kwa bei ya punguzo kabisa. Kwa matangazo ya televisheni, nunua matangazo manne ya sekunde 30 kwa shilingi ,500. Kwa upande wa radio, matangazo madogo madogo, yani casual advert, kwa shilingi ,100 tu. Ofa hii inahusisha pia vipindi vya dakika 5 na 10 kwenye television na brand talk kwenye radio. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na idara masoko kwa simu namba 0658777144 au 0676777147. Ofa hii ni kuanzia tarehe mosi Aprili 2021 hadi tarehe 30 Mei 2021. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's going to be dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's going to be dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters.
In this program, we'll be looking at the developments in the mobile financial services. And to talk more about this, I have with me the Chief Officer Mobile Financial Services from Tigo Pesa. Tigo, Angelica Patience, you're marking the 10th anniversary of Tigo Pesa in Tanzania. How does it feel? 10 years is quite some time, and with what we've been able to achieve, I'm very proud of what we've done in the past 10 years. How we've changed people's lives in Tanzania, and how we've brought convenience and made lives very easy for all people in Tanzania. A lot of people now started to see the importance or the need of using mobile financial services to do various business activities. What impact do you think Tigo Pesa has been able to have on that, in that area? As we grew, we realized we needed to improve and also bring solutions to SMEs, as you're mentioning, and we've had that. So we have what we call our corporate solution. This is a product for small and large companies. You can do your disbursement, and it's the only one in the market that does disbursement into any other wallet. Business Edition on Friday at 8:15 p.m. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's going to be dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's going to be dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. This week on The Decor, they say that to achieve a contemporary look in your space, you must stick to the basics. Interior design is how to make the things you arrange in a house more comfortable, welcoming, cozy, and calm. You could have a small sitting room, and you have this touch of massive or big items. That room will be cluttered. You won't even have a space to live in peace. Wherever you go, you bump a chair. Wherever you go, bump a table, a stool. To make a home functioning, easy for movement and everything, and yet aesthetic, we have to consult these professionals, interior designers. Join us on Saturday at 7:30 p.m. on your favorite channel, Capital TV. Live ndani ya Capital TV na Capital Radio. Hello viewers of Capital Television, karibu kwenye Capture New Look. Lakini pia kwa mara ya kwanza leo nafikiri tutakuwa na mwanangu Twalibi. Mimi naitwa Sebastian Koloa. Karibu tuweze kuangalia mambo mbalimbali ambayo yametokea kwenye taifa letu lakini pia nje ya Tanzania. Nyaje babu? Uko vizuri? Mambo mema? Tushazoea most of the times tunakuwa na wadada. Kwa hiyo leo pia kwa nature ya story ambazo tuliko nazo hapa na kwa jinsi ambavyo tunataka tupate a male perspective kwenye kila kitu ambacho tutakuwa tunakizungumza leo. Anyway, tuna story nyingi sana. Bila kusahau tupo YouTube live kwenye YouTube account ya Capital TV. Kwa hiyo kama ukiona unataka kutoka nyumbani au nini, unaweza kucheki pia kwenye YouTube. Lakini pia unaweza kumcheki na mwenzako na rafiki yako na nani, wote mkao mnatizama. Tunazo story nyingi sana tutazungumzia. But the main thing ambayo tutaongelea leo ni statement mfupi tu, a sad generation with happy pictures. Maana yake ni nini? Kwa nini tunataka kuizungumzia? Kaa na sisi kuanzia sasa hivi mpaka mwisho. Story ya kwanza inamhusu sana Twalibi kwa sababu yeye ni mwanamuziki lakini pia anafanya vipindi vya muziki. Hivi karibuni hapa kumetokea picha ambazo sio nzuri za wanamuziki lakini pia na waigizaji na nani. Lakini BASATA wakatoa neno kwamba muziki sio kiki. Yaani walisema hiyo statement. Muziki sio kiki, mtu anatakiwa afanye muziki mzuri ili aweze kutoka. Unafikiri inawezekana katika tasnia ya muziki ya Tanzania kwamba ikafika kipindi watu wakawa wanatoa tu music, muziki mzuri ndio unafahamika bila kutumia kiki zozote kama hizo style? Labda unakuta mtu kuna picha labda za utupu zinatoka, au unasikia stories sijui nani anatoka na nani na nini na vitu kama hivyo. Inawezekana tukafika hapo? Uwezekano upo kwa sababu tulishakuwa huko.
way back. Kipindi ukisikiza wimbo mpya Professor J, anasema mziki umemfanya yeye akawa mbunge. Ukichukua ile statement manake kupitia heshima aliyoipata kwenye mziki, wananchi wa Mikumi waliamua kumpa ridhaa kuwa mwakilishi wao kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anashangaa sasa hivi muziki unakuwa chanzo cha kutengeneza vitu ambavyo si maadili mema kwenye jamii. Sasa Ukiangalia kipindi cha kina Professor J, kina Juma Nature, ndo kipindi ambacho tulikuwa tunakwenda kwenye ulimwengu wa kuaminisha kizazi chote, wazee, vijana na watu ambao wanafuatilia ule muziki kwamba huu muziki sio wa wahuni. Sasa Na sio muziki wa kihuni. Kwa hiyo zilikuwa zinatengenezwa nyimbo pasipokuwa na kiki. Ukisikiza wimbo wa Professor J, ndio mzee kikao cha dharura, Juma Nature, sijui ile muungano wa CCM na CUF. Ukisikiliza nyimbo za kina Dully Sykes, kina nani, ni watu ambao walikuwa wanaandika maandishi mpaka leo kiasikia ni kama watu ambao walikuwa wanajua kwamba hivi vitu vitatokea, vitaishi. Wanazungumza vitu ambavyo vipo always vinatokea, na ni story ambazo usimulizi wa story kwenye wimbo, umeona, lakini utokaji wao hakuna kiki. Ilikuwa ni mtu nasikia media anakuja na ana release single moja, unasikia anakuambia bwana naandaa album, baada ya muda kadhaa nitaachia album, na kweli unakuja unasikia anaachia album. Haina kiki yoyote na album inauza, anafanya tour mikoani, anatembea. Lakini sasa hivi kumebadilika mfumo, wanasema sijui teknolojia kwamba imehamisha hii system. Muziki umekuwa kibiashara sana. Sijui zamani walikuwa wafanya biashara muziki, sijui. Lakini biashara sasa hivi imekuwa sawa, wanasema biashara ni matangazo, lakini matangazo yanayofanyika kwenye hii biashara ya muziki wa sasa hivi ni matangazo ya kujidhalilisha zaidi. Ndio. Sababu imefikia kipindi ambacho huwezi kufanya kufanya nini, huwezi make siku hizo wanatafuta views kwenye YouTube, kwenye Spotify nini, na ile ngoma kwenda siku kutafuta trending. Huwezi kupata trending mpaka ufanye jambo fulani ambalo si, yani haliko kwenye maadili la kijinga, labda unitumie neno la kipuuzi pengine. Kwamba watu wanaamini ukifanya hivyo unatengeneza attention. Na leo hii Twalibi nataka kutoa wimbo mathalan, napiga picha za utupu na post kwenye mitandao. Au unaanzishwa story kwamba unatoka sio na nani mara sio imekuaje. Kuna wanachukua mpaka siku hizi na mastaa wana act kwenye mapenzi. Yaani mtu na mtu unasikia wanatoka lakini kumbe wana act ili kutengeneza wenyewe wanaita stunt. Yeah, unajua okay. Hiyo ilikuwepo na inatumika hata kwenye nchi zingine. Because kinachotokea ni kwamba kuna muhtasari. Umeelewa na muhtasari ni mzuri. Lakini pia kuna promo. Promo ni nzuri kabisa na inatakiwa iwe inafanyika. Kwa mfano hivi nimeona kwenye album mpya ya Young Thug. Kuna verse ya Drake kwenye wimbo mmoja wapo. So alichofanya yeye kajirekodi video kama vile hebu subiri afu ikasikika verse ya Drake kidogo kama mistari kadhaa. Ile ni promo. Na ile promo ikienda mbali watu lazima wataisubiria hiyo album kwa sababu wanajua kuna wimbo mmoja, kuna verse ya Drake. Hivyo vitu vinawezekana kufanyika na ni promo nzuri. Sema sasa ni uelewa pengine. Mimi nasemaga kitu kimoja, muziki ni sanaa, sawa tunafahamu. Iwe sijui sanaa ya uigizaji, ni sanaa kama sanaa zingine. Sanaa kuibadilisha kuja kuwa biashara, unaifanya kuwa biashara kama biashara zingine. Yani wewe unapokuwa na sanaa yako, labda kama mimi nikiwa mwanamuziki mathalan, maana yake mimi ile sanaa yangu ya muziki ni bidhaa nayoiuza kama ilivyo kwa Mange anavyouza labda mafuta kwenye koroboi, au labda anauza sijui mchele, sukari, whatever. Sasa maana yake ni nini? Ninavyoweza natakiwa kutafuta njia za kuipromote biashara yangu ili wale wateja wangu au walaji wangu wanaosikiliza muziki wangu waweze kupata zile content ambazo mimi nafanyaje nazitoa. Sasa the way na promote kwenye njia zipi? Kuna mitandao ya kijamii. Sasa mitandao ya kijamii, je, wote tuna elimu ya utumiaji wa mitandao ya kijamii? Sio kila mtu ana elimu. Mtu anafahamu tu kwenye mitandao ya kijamii mimi ni kuposti picha na kusubiri likes na comments za watu na enjoy. Sawa. Kwa hiyo hiyo ni changamoto, lakini pia tatizo sasa lingine ambalo linakuja hapo wakati tunamalizia ni kwamba kuna kuigana. Yaani kwamba ukitaka kuanzisha kitu kipya unaangalia tu kwani wengine wanafanyaje? Wanafanya hivi. Kwa hiyo the next person anafanya hivyo. The next person anafanya hivyo. Kwa matokeo yake wanasema bwana huwezi kutoka bila kufanya kitu fulani. Kwa hiyo matokeo yake watu wote wanakuwa wanaenda katika trendi hiyo hiyo. Anyway, tuachane na hilo. Lakini pia hili linaweza likawa linasababishwa na nini? Kwenye maisha yetu sisi wa Tanzania tunakuwa na tabia fulani. Kuna tafiti mbalimbali zimefanyika na utafiti mmoja wapo umegundua kwamba 24% ilikuwa kule wilaya ilikuwa Pwani huko mkoa wa Pwani. 24% ya watoto wanakuwa na udumavu
Unajua ni kama dwarfism tuseme. Udumavu inatokana na excessive malnutrition. Yaani kwamba utapiamlo uliokithiri. Yaani achana na utapiamlo wa kawaida. Umekithiri. Uliokithiri. Sasa utapiamlo unatokana na kutokula lishe bora. Sio kutokula chakula bora. Unaweza ukala chakula. Unaweza kuwa unakula ugali marage kila siku, unaweza ukapata pia udumavu. Yaani kuna tatizo. Umeona Sasa kwa nini niliamua kulizungumzia hili Twalibi? Kwa sababu udumavu unakuja kwenye akili. Kwa matokeo yake ndio haya ambayo tunayaona. So umeelewa? Sasa unakuta mtoto alinini hakufariki. Yaani sio kwamba eti ukiumwa udumavu unafariki. Maisha yanaendelea, baadaye unakuja kuwa na maisha yako mazuri, unasoma nini, lakini kumbe akili yako labda ilikuwa ishaharibika. Unafikiri inaweza kuwa inachangia kweli kukuta watu wanafanya maamuzi ambayo yanashangaza wakiwa watu wazima kwa sababu ya kuwa na magonjwa kama haya? Inawezekana. Inawezekana. Kwa sababu kwanza tuanzie, ulizungumzia kwenye masuala ya vyakula kwanza. Umezungumza kitu kikubwa sana. Unaweza ukawa unakula chakula lakini kisiwe na zile vitamini unazozihitaji. Funny thing ni kwamba wewe pia nafikiri ushakaa Mbeya. Mbeya ni kati ya ndio green city. Ndio sehemu ambayo tunategemea throughout the year na kwa gani ya kijani tu. Yenyewe haina shida ya chakula. Lakini kule nako almost 50% ya watoto ambao wanakuwa wanapatwaga na changamoto za utapiamlo. Sasa ndo hapo tu unapokielezea. Yaani kinachotokea ni kujua mlo gani unatakiwa kula na wakati gani. Sawa. Sisi tunapenda tu kula. Mimi nasemaga kitu kimoja, sisi tunakula kushiba. Yaani kwamba ushibe. Kwa sababu kuna swali moja tulikuwa tunaulizwaga darasani. Tunakula ili tuishi, B tushibe, C tufanyaje? Tushibe. Sasa kwa hiyo hilo ndio jibu sahihi kwetu sisi. Kusema mimi nakula ili nishibe. Japokuwa mwalimu alikuwa anatukosesha, lakini ukiangalia katika uhalisia ndio jibu sahihi kwetu sisi. Sisi ndio tunakula ili nishibe. Sasa niishi sasa wakati mimi kuisha inabidi nifanye michongo mingine. Sasa unakuta ni nini? Kuna ile unasema kuna lishe bora. Kuna vitu tunavisahau sana sisi. Tunakula tu vyakula vya kawaida, lakini hujui unakula kwa sababu unahitaji nini. Sawa. Kuna uandaaji wa vyakula unavyotakiwa kula. Mfano, wengi wetu tumezoea sana mahindi kuyaloweka, afu si unakoboa kwanza unaloweka, si unafanyaje, si unayalaza wewe unasaga. Ile kumbe njia ile bwana upate vitamini yote. Na wewe unapunguza. Kumbe mahindi sasa ni yale kuyatoa tu pale shambani ametoka, si umeachepepeta, si umetoa nini ukapeleka watu wakasaga. Ndio ambao sisi tunaita dona. Ambao sasa katika maisha ya kawaida na hilo dona mpaka uambie unaumwa ndio utaanza kulila watu wengine. Na bora hata uambie unaumwa. Kwanza unaonekana tuna ile mentality ya kuamini kwamba anayekula dona ni mtu ambaye ana maisha chini. Hali ya chini Na katika hali ya kawaida, hivyo vyakula ambavyo tunavisema wanakula watu wa hali ya chini. Viazi, mihogo, ndio vyakula ndio hivyo tunavyoviita lishe bora. Si umeelewa? Yaani hivyo tunavyoviita vya hali ya chini, si mtu anakula si viazi kachemsha. Hivi imagine unaenda mathalan kijijini kumtembelea bibi, ana bustani yake au ana shamba mathalan. Asubuhi unaamka unachemsha muhogo ambao umeuchimba hapa. Unaumenya, unachemsha, unakula. Hauna tatizo lolote, hauna dawa, hauna nini. Hauna si mbolea nini. Unaingia banda la kuku unachukua mayai. Unakosaje kupata vile virutubisho? Lazima uvipate. Kwa hiyo tatizo ndio hilo. Yaani kwamba tujue kwamba bwana hata kama unaajiri watu, mimi nilipata kuna jamaa mmoja ndio yeye alifanyaga research kama hii. Na alifanya kwa sababu alikuwa ana kampuni ameajiri watu mara nyingi. Kila anayemwajiri anamfukuza kwa sababu yani watu wanafanya makosa yale kila siku. Kwa hiyo akaamua kufanya research. Kwa nini si wa Tanzania tupo hivi? Umeelewa? Ndio akagundua kitu kama hiki kwa malnutrition inatokea sana kwa Watanzania kwa watu wakiwa wadogo. Matokeo yake wanapokuwa watu wazima ndio unakuja unamwajiri mtu. Anajua kabisa muda anaotakiwa kufika, anajua kabisa hataki kukuibia, anajua kabisa vitu vyote anavyotakiwa afanye na anajua kabisa kwamba hiyo kazi ndo maisha yake, ndo anachokitegemea. Yaani kuna mtu akiamka anatengeneza reason ya kuchelewa kazini au shuleni. Saa nyingine kabla hata hajalala, anajua kesho asubuhi nikiamka nitawaambia ninafanya hivi itakuwa hivi, safi afu poa analala tu. Sawa. Na tunapozungumza akili hatuzungumzi elimu. Na hivyo ni vitu viwili tofauti. Ni vitu viwili tofauti. Kuwa na elimu ya juu sio maana yake wewe ndio una akili, na kuwa na elimu ya chini sio maana yake wewe ndio huna akili. Wanasema unaweza ukawa na elimu na usiwe na akili. Sawa. Na unaweza ukawa na akili. Au unaweza ukawa umesoma lakini hujaelimika. Ni sawa. Alafu unaweza ukawa na akili pia na usiwe na elimu. Na usiwe na elimu. Sasa bora uwe na akili alafu huna elimu. Una elimu kuliko kuwa na elimu alafu huna akili. Yaani wewe unatushangaza, unakuwa kitu cha ajabu. Sasa bungeni imeingia swala hilo. Na imeingia baada ya statement ya mbunge Musukuma, watu namkubali sana yule bwana.
alikuwa anawaambia mawaziri, anawaambia mawaziri, jamani tuache kuwasikiliza tu maprofesa. Take it as you may. Unajua mtu anapozungumza statement, wewe unaweza ukachukua the positive side, and then ukaachana na negative side. Kwa mimi nilichoamua kukichukua kutoka kwa mbunge Musukuma ni kwamba anamaanisha kwamba tusiweke emphasis kubwa sana kwa maprofesa kwa sababu tu wao wana elimu. Tusikilize wanachokisema, tusikilize anachokisema standard 7, tusikilize anachokisema nani. Kila mtu ana kitu anacholeta kwenye meza, si ndio? Kwa hiyo hii kauli sijui wewe ulichukuliaje, lakini mimi nilichukulia kama something positive, kwamba wasisikilizwe tu maprofesa pekee yao, wasisikilizwe tu watu wenye degree pekee yao, wasisikilizwe tu hata mtu ambaye hajasoma kufika mbali au ameshia la 4 au ameshia la 7 naye asikilizwe vile vile. Ina positive kwa sababu mimi nimeishi kwenye mazingira ambayo nimeona watu ambao elimu hii tunaoijua sisi haijawa msaada wote kwao. Yaani kuna mtu hajahudhuria darasa lolote na ulifahamu wewe. Hata jina lake kuandika anaandikiwa na mtu. Hajui. Lakini tukizungumzia kwenye yale mafanikio ambayo sisi tunayatafuta, yeye tayari anayo. Sasa. Aliyapataje mafanikio? Ndio tunatakiwa tujifunze kutoka kwake. Sasa ndio meaning ya elimu inapokuja hapo. Sasa. Yaani elimu inakuja kujifunza kwenye kile ambacho unataka kukifanya. Si umeelewa? Sio vile ambavyo sisi tunaambia mimi msomi sana unajua na degree. Then hiyo degree yako imeleta solution gani mtani? Sasa kuna mtu hajaingia hata darasa moja lakini at least ameajiri watu. Alitumia tu ile akili yake alozaliwa nayo akatengeneza hata kiduka, akaja akatengeneza hata kimgahawa, akatengeneza kihoteli, akaajiri watu, kaleta solution. Elimu yako iko wapi kwa huyu ambaye hata discussions man. Yaani saa nyingine unakaa kwenye discussion ya labda tuseme